Yeah, vanakkam guys, welcome back to the channel. ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಜಲ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಜಲ್ ಬ್ರೋ, ನಾನು ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಸದ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್, ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್? So as we can say, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ? ಏನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ ಗುರು, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅದು. Okay, so first of all, if I just go with the performance of the bike has always been performing well when it comes to the off-road. So there's no doubt about its performance in the off-road segment, and it has taken us to this point. Just imagine what the potential, what the capability this bike has got with. So next, coming about how the trail was absolutely fantastic. You have already seen through this complete video, I guess. So how steep, how narrow, how inclined, and how rough and how bushy the trail was, and it was very amazing to just get till over here. Okay, I have, it's already been my third or fourth time what I've been coming over here, but what comes is about the others' experience, because they learned about how to just launch the bike whenever they got into stuck with the clutches, how to just move around, how to rave. Okay, all those things they have just learned around. So we have got come till over this point without any injuries, without much of any sort of problems. And coming to the place, you can see already the view is so beautiful. Okay, if you just have a look around, so that's the best part. And I can tell you, whenever we got good riders or the fellow riders, what we have, if they are good, the complete ride makes good. So that's what I can just shift on the next testimonial from Rahul. एक्सपीरियंस तो अच्छा था. मेरा सेकेंड टाइम है ट्रायल टुमटी के लिए. एट सम पॉइंट मैं आया था, लेकिन उसके बाद मैं नहीं आया था. सो इट वाज गुड. सो वी एंजॉयड. Actually, Thank you. say from there the real off-road starts. एक्चुअली फ्रॉम Yeah, रियल ऑफ रोड स्टार्ट. खाटा नहीं तो अच्छा था. काटी, खाटे के वास्ते एक काटी से बहुत फट गया. फट गया. सच. अब तो अरविंद भैया बोलते हैं, हमारे व्लॉग में पहली बार आ रहे भैया लोग. ಹಾಯ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮೊದಲೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರೋಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರೈಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಭಾಳ ಫನ್ ಇತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ಟು ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲ್ ಸಮನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪಿಕ್ ಯು ಅಪ್. ಸೊ ತುಂಬ ಮಜಾ ಇದೆ ಇಂಥ ರೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಹೋಪಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಮೋರ್ ರೈಡ್ಸ್ ಸೂನ್. Yeah, thank you to talk in Kannada. Thank you so much. Guys, just small bad news ಏನಂದ್ರೆ, the quality of Rhinox gear is ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಧೋಗಿದೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.